Dear students, good morning. Today we start with Avogadro's hypothesis. Actually, Avogadro's hypothesis relates the volume of gases and number of molecules present in the gases. Avogadro's hypothesis is only applicable for gaseous substances. In 1811, Avogadro framed a hypothesis. Hypothesis means a concept or a law. So based on relationship between the number of molecules present in equal volumes of gases in different conditions. Actually, he done so many experiments by counting the number of molecules present in equal volume of various gases at different conditions of temperature and pressure. So இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா he done so many experiments by counting number of molecules present in equal volumes of different gases in different conditions. Equal volume of different gases எடுத்துட்டு அதில் எவ்வளோ number of molecules இருக்குது அப்படிங்கிறத different conditions அதாவது different temperature different pressureல அவர் மெஷர் பண்ணார். So after that experiments he stated a law that is called as Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis states that equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. This is the statement of Avogadro's law. This is very important. Equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure. Under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. That means if you take equal volume of many gases, you are having so many gases like gas A, gas B and gas C. You are taking all the gases in equal volume. So if gas A is 1 volume means gas 2 1 volume or 1 liter and gas 3, gas A, gas B, gas C. So all are taken in 1 liter. So A 1 liter, B 1 liter, C 1 liter. Contain equal number of molecules. Each and every gas will contain equal number of molecules. If there are 1000 molecules in gas A means 1000 molecules will be there in gas B and 1000 molecules will be there in gas C. So equal volume of all gases will contain same number of molecules. Equal volume of எத்தனை கேஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி equal volume. So oxygen 1 liter எடுத்துக்கோ, carbon dioxide 1 liter எடுத்துக்கோ, water vapor 1 liter எடுத்துக்கோ. இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். இப்போ வாட்டர் வேப்பரில் 2000 மாலிகுல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட்லேயும் 2000 மாலிகுல்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் ஆக்சிஜன்லேயும் 2000 மாலிகுல்ஸ் தான் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நீ 1 லிட்டர் எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா அதாவது ஈக்குவல் வால்யூம். ஸோ ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேசஸ் under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. So please note that similar condition. ஏன் இங்கே similar condition of temperature and pressure அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா you know very well about this. That is when you increase the pressure or increase the temperature, the volume of gases may be changed, will be changed. Because gases are expandable and can be compressed. Gases are expandable on heating and can be compressed. So by applying pressure. So gases என்ன பண்ண முடியும், gaseஸோட வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது. In the same time, so when you apply the pressure you can compress, that means you can reduce the volume of the gas. So அதனால தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு என்னென்னா all the volumes should be measured under equal same condition of temperature and pressure. For example, gas A, gas B, gas C எடுத்துருக்கு அப்படின்னா கேஸ் ஏவை நீ என்ன டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் அதோடைய வால்யூம் மெஷர் பண்ணுறியோ அதே டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் தான் என்ன பண்ணணும், கேஸ் பியையும் மெஷர் பண்ணணும், வால்யூம் மெஷர் பண்ணணும். அதே மாதிரி கேஸ் சியோட வால்யூமையும் அதே டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் தான் என்ன பண்ணணும், நீ மெஷர் பண்ணணும். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இந்த வால்யூமில் வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். ஸோ ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் ஆல் கேசஸ். ஸோ எந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஈக்குவல் வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் எப்படி இருக்கும், சேமாக இருக்கும். ஓகே, நீ எவ்வளோ as many as you can choose as many as gases in equal volume. So all the volume should be measured under same condition of temperature and pressure. If they அப்படி நீ எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா
all gases will contain same number of molecules. This is Avogadro's law. It follows that the volume of any given gas must be proportional to the number of molecules in it. So that means if you increase the volume, number of molecules will also be increased. Say number of N is the number of molecules, V is the volume. So if we increase the volume, they are directly proportional to each other. So volume and number of molecules are directly proportional. Directly proportional means இப்போ ஒரு ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொரு ஃபேக்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இஃப் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் த நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ப்ரெசென்ட் அந்த கேஸ் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீஸ். இப்போ 1 வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எடுத்திருக்கேன், அதில் 1000 மாலிகுல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இப்போ ஒன் வால்யூம் எடுத்துருக்கிறத நீ என்ன பண்ணுற 2 வால்யூமே இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா ஸோ அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும் 2000 மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். ஸோ தே ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈச் அதர். இஃப் V is the volume and N is the number of molecules of gases, then the Avogadro law is expressed mathematically as follows. That is, V is directly proportional to N. So to remove the proportional, we can add a constant. This constant is called as constant of proportionality. See the difference between this equation and this equation. Here proportional symbol இருக்கு, இங்க பார்த்தீங்கன்னா equal symbol இருக்கு. So proportional நீ equal symbol convert பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும், you have to add a constant. And that constant is a gas constant. அதை பற்றி நீங்கள் உங்கள் ஹையர் கிளாஸில் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. ஓகே, this is Avogadro's equation. V is directly proportional to N, or V is equal to constant into N. So there's 1 liter, that means 1 decimeter cube, dm cube. 1 liter of hydrogen contains the same number of molecules as in 1 liter of oxygen. That is, the volume of gas is directly proportional to the number of molecules of the gas. See here, so many gases are taken. So helium, oxygen, hydrogen, water and ammonium. So in all these cases, if you take 1 liter, if you take 1 liter of helium, 1 liter of oxygen and 1 liter of water and then 1 liter of ammonium. ஸோ இப்போது இதில் 1000 மாலிகுல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதுலேயும் 1000 மாலிகுல் தான் இருக்குது, இதுலேயும் 1000 மாலிகுல் தான் இருக்கும், அண்ட் அமோனியாலையும் 1000 மாலிகுல்ஸ் தான் இருக்கும். பிகாஸ் all are having equal volume and measured under same condition of temperature and pressure. So this is Avogadro's hypothesis. Let's see one more explanation to explain the Avogadro's hypothesis by considering the reaction between hydrogen and chlorine to form hydrogen chloride. So when hydrogen reacts with hydrogen gas, so as I said already, Avogadro's hypothesis is only applicable for gaseous substances. It will be applicable for the reaction where both reactants and products are exist in gaseous state. This Avogadro's hypothesis applicable ஆகிறது எதுக்கு, எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா ரியாக்டன்ஸும் கேஸஸாக இருக்கணும், ப்ராடக்ட்டும் கேஸஸாக இருக்கணும். சி, so when hydrogen gas reacts with the chlorine gas to form hydrogen chloride gas, Avogadro's hypothesis can be applied. Okay, let us consider the reaction between hydrogen and chlorine to form hydrogen chloride gas. In this reaction, see, this is the balanced equation. Do you know the balancing of chemical equation? Already in 9th standard படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். balancing of chemical equation. Here two atoms இருக்கு, இங்கே 2 atoms இருக்கு. பட் HCl பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு atom of hydrogen இருக்கு, ஒரே ஒரு atom of chlorine இருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே 2 போட்டிருக்கோம். ஓகே, okay, this is the balanced equation. See here, 1 volume. ஸோ இங்கே 1 இருக்கிறதா அர்த்தம், இங்கேயும் 1 இருக்கிறதா அர்த்தம், இங்கே 2 இருக்குது இல்லையா. ஸோ 1 volume of hydrogen reacts with 1 volume of chlorine to form 2 volumes of hydrogen chloride. 1 volume of hydrogen reacts with 1 volume of chlorine to form 2 volumes of hydrogen chloride. எப்போவுமே கேஸஸ் அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் நீ இப்படி எதில் நீ மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இன் வால்யூம். ஸோ கேஸஸ் அப்படின்னா நீ எதில் மெஷர் பண்ணணும், மாஸில் மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ மாஸில் மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ we can measure in volume. 1 volume of hydrogen reacts with 1 volume of chlorine to form 2 volumes of hydrogen chloride. So according to Avogadro's law, 1 volume of any gas is occupied by n number of molecules. N may contain n refers to any number. So n may be a
1000 or 10,000 or 1 lakh or a million, etc. So one volume of any gas is occupied by n number of molecules. Appo n number of molecules of, that means n molecules of hydrogen reacts with the n molecule of chlorine to form 2n molecules of hydrogen chloride. So that is the meaning. Okay. So n molecules plus n molecules give 2n molecules. இந்த கான்செப்ட் அப்படியே நீ இங்கே அப்ளை பண்ண அப்படின்னா, ஸோ இங்கே 1 வால்யூம் ரியாக்டாக இருக்குது, இங்கே 1 வால்யூம் ரியாக்டாக இருக்குது, இங்கே 2 வால்யூம்ஸ் ரியாக்டாக இருக்குது. அப்போ 1 வால்யூம், இஃப் 1 வால்யூம் கண்டெயின்ஸ் n மாலிகுல்ஸ் மீன்ஸ், ஸோ இது 1 வால்யூம். அப்போ இதில் என்ன இருக்கும், ரெண்டுமே ஈக்குவல் வால்யூம் அப்படிங்கும்போது, ஸோ இதில் எத்தனை இருக்கும், n மாலிகுல்ஸ் தான் இருக்கும். So n molecules reacts with n molecules, that means n molecule of hydrogen react with n molecule of chlorine to form 2n molecules of hydrogen chloride. If you consider n as 1 molecule, because இங்கே 1 molecule தான் இருக்கு இல்லையா, இங்கே 1 molecule of hydrogen react with 1 molecule of chlorine to form 2 molecules of hydrogen chloride. So if you apply that in this equation, see இங்கே 1 molecule of hydrogen இருக்குது, இங்கே 1 molecule of chlorine இருக்குது, இங்கே 2 molecules of hydrogen chloride இருக்குது. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில், ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் அந்த நம்பர்ஸை நீ அப்ளை பண்ண, n is equal to 1 இங்கே இல்லையா. Okay. You can get 1 molecule plus 1 molecule gives 2 molecules. So 2 molecules of hydrogen chloride is formed. 2 molecules of hydrogen chloride is formed from 1 molecule of hydrogen and 1 molecule of chlorine. Appo 1 molecule of hydrogen chloride will contain half molecule of hydrogen and half molecule of chlorine. Do you understand? Can you 1 molecule of hydrogen react with 1 molecule of chlorine to form 2 molecules of hydrogen chloride. If half molecule of hydrogen react with a half molecule of chlorine to form 1 molecule of hydrogen chloride. So 1 molecule of hydrogen chloride gas is made up of half molecule of hydrogen and half molecule of chlorine. Half molecule means 1 molecule 2 hydrogen இருக்கு இல்லையா, H2 and Cl2. So 1 molecule of hydrogen contains 2 atoms of hydrogen and 1 molecule of chlorine contains 2 atoms of chlorine. Appo half molecule of hydrogen will contain 1 atom of hydrogen and half molecule of chlorine will contain only 1 chlorine. So half molecule of hydrogen reacts with half molecule of chlorine to form 1 molecule of hydrogen chloride. So hence the molecules can be subdivided. Just think about the Dalton's law. According to Dalton's law, atom cannot be subdivided. Atom என்ன பண்ண முடியாது, சப்டிவைட் பண்ண முடியாது. பட் டால்டன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, மாலிகுல்ஸ் கேன் பி சப்டிவைடட். ஆட்டம் தான் சப்டிவைட் பண்ண முடியாது, பட் மாலிகுல் என்ன பண்ணலாம், சப்டிவைட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹாஃப் மாலிகுலில் இன்னொரு ஹாஃப் மாலிகுலர் ரியாக்ட் ஆகி 1 மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்படின்னு அர்த்தம், 1 மாலிகுலை ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மாலிகுல்ஸ் கேன் பி சப்டிவைடட். ஸோ திஸ் லா இஸ் அக்ரிமெண்ட் வித் டால்டன்ஸ் அட்டமிக் தியரி. This law, which law? Avogadro's law. Avogadro's law is in agreement with Dalton's atomic theory. Okay, nothing there in Avogadro's law. According to Avogadro's law, equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. Very, very important law. Avogadro's law states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. That's all. So அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. H2 plus Cl2 gives HCl. So 1 molecule of hydrogen reacts with 1 molecule of chlorine to form 2 molecules of hydrogen chloride. 1 volume of hydrogen reacts with 1 volume of chlorine to form 2 volumes of hydrogen chloride. So 2 molecules of hydrogen chloride எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது, 1 molecule of hydrogenலையும் 1 molecule of chlorineலேருந்தும் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போது 1 molecule of hydrogen chloride can be formed from half molecule of hydrogen and half molecule of chlorine. So half molecule of hydrogen plus half molecule of chlorine gives 1 molecule of hydrogen chloride. See the activity 7.3. In activity 7.3, under the same condition of temperature and pressure, if you collect 3 liters of oxygen, 5 liters of chlorine and 6 liters of hydrogen, you are having 3 different quantities of 3 different gases. That means 3 liters of oxygen, 5 liters of chlorine and 6 liters of hydrogen. So which has the highest number of molecules? இதில் highest number of molecules இருக்கும் 6 liter of hydrogen இல்லையா.
6 liter because it has highest volume, so it has highest number of molecules. Which has the lowest number of molecules? 3 liter of oxygen because volume lesser, so it has lowest number of molecules. Okay, that's all about Avogadro's law. Then let's see applications of Avogadro's law. In this lesson there are 3 important 5 mark questions, 7 mark questions. 3 important 7 mark questions. One first question is atomic theory, modern atomic theory. Second one, applications of Avogadro's law. Third one, relationship between vapor density and relative molecular mass. These are the important questions in the lesson. So let's see applications of Avogadro's law. Applications means a usefulness. எங்கெல்லாம் இந்த Avogadro's law யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். It explains Gay-Lussac's law. You will study about Gay-Lussac's law in your 11th standard in gaseous state no lesson to 11th standard la adha padikalam. So gaseous law, there are 5 laws which governs the chemical reactions. Chemical reaction govern பண்றதுக்கு 5 laws இருக்கு. You might be studied in your earlier classes 7th 6th 11th, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, law of definite proportion, law of conservation of mass, on Gay-Lussac's law of Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law is also applicable for gaseous reactions only. So in the reactions la reactantum gas irukku, productum gas irukku, and the reactions ku mattum Gay-Lussac's law apply agum. So Avogadro's law explain the Gay-Lussac's law. Avogadro's law explains Gay-Lussac's law. It supports Gay-Lussac's law. It helps in the determination of atomicity of gases. What is meant by atomicity? Atomicity can be defined as the number of atoms present in one molecule of an element or compound. So one molecule of element or compound la evlo oru molecule la evlo number of atoms irukko, that is called as atomicity. So it helps in the determination of atomicity of gases. So gases oda atomicity determine பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. So for example, atomicity of hydrogen is, what is the atomicity of hydrogen? Atomicity of hydrogen is 2. So it can be calculated with the help of Avogadro's law. So Avogadro's law we use பண்ணி நீ என்ன பண்ணலாம், you can find the atomicity of the gases. Then molecular formula of gases can be derived using Avogadro's law. Molecular formula of the gases. So molecular formula of hydrogen is H2. Molecular formula of, if you know the atomicity, with the help of the with the help of the Avogadro's law you can calculate the atomicity. With the help of the atomicity you can find the molecular formula of the elementary gases. Elementary gases என்னது H2, O2, அதாவது காம்பவுண்ட் இல்லாமல் வெறும் எலமெண்ட் மட்டும் gaseous ஸ்டேட்டில் இருக்குது. குளோரின் இதெல்லாம் என்னது elementary gases. ஸோ இந்த elementary gasesோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு atomicity யூஸ் பண்ணுறோம். atomicity டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம Avogadro's law யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ Avogadro's law is used to calculate the atomicity and also used to calculate the molecular formula of gases. Then it determines the relationship between molecular mass and vapor density. இப்போ நம்ம அடுத்து படிக்க போகிறது இதுதான், relationship between vapor density and relative molecular mass or molecular mass. ஸோ இதை நம்ம, இட் இஸ் a big question, இது ஒரு பெரிய டெரிவேஷனே இருக்கும். ஸோ இந்த டெரிவேஷனை நீ டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது, Avogadro's law. So Avogadro's law is used to determine the relationship between molecular mass and vapor density. It helps to determine the gram molar volume. So gram molar volume, already molar volume படிச்சிருக்கு இல்லையா? So that is gram molar volume. Gram molar volume na gram molar volume nalo one the volume occupied by 1 mole of any gas at STP is called as gram molar volume. படிச்சிருக்கு இல்லையா? Volume occupied by 1 mole of any gas at STP is called as molar volume or gram molar volume. That can be calculated with the help of Avogadro's law. So gram molar volume is equal to 22.4 liter at STP. Okay, that's all. The next
relationship between vapor density and relative molecular mass. It is very 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 important question, important 7 mark question. So கொஞ்சம் ஒரு long derivation இருக்கும், listen carefully. Actually this is the relationship between vapor density and relative molecular mass. We studied about relative molecular mass in previous classes, but we don't know about vapor density. Vapor density is nothing but vapor means it is the gaseous state of a liquid. Water vapor, when you heat the water above 1000 degrees Celsius, you can get water vapor. Its density is vapor density, that's all. Vapor density means density of the vapor. So vapor means it is the gaseous state of a liquid. Okay, let's see. With the help of the Avogadro's law, we are going to derive the relationship between vapor density and relative molecular mass. First understand the meaning. Vapor density க்கு relative molecular mass க்கு என்ன சம்பந்தம், என்ன relationship அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ண போறோம், derive பண்ண போறோம். So first relative molecular mass. We know the relative molecular definition for relative molecular mass based on carbon scale. But here they consider hydrogen scale. Okay, relative molecular mass ங்கிறது ஒரு மாலிகுலோட மாஸை ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம், அல்லது கார்பன் ஆட்டமோட மாஸில் 1/12 பார்ட் மாஸ் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ ஹியர் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஹைட்ரஜன் ஸ்கேல், நாட் கார்பன் ஸ்கேல். முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் ஸ்கேல் தான் படிச்சிருப்பீங்க. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் ஒன்லி hydrogen scale. The relative molecular mass of gas or vapor is the ratio between the mass of one molecule of the gas or vapor to mass of one atom of hydrogen. ஸோ இங்கே அதுக்கான ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல, ஈக்குவேஷன் அடுத்த பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் எ கேஸ். ஸோ ரிலேட்டிவ் அப்படின்னாவே அது ஒரு ரேஷியோ இல்லையா. ஸோ ரேஷியோ அப்படின்னாவே ஒன் நம்பர் டிவைடட் பை ஒரு ஃபேக்டர் divided by another factor. Okay, relative molecular mass of a gas or vapor. So இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், Avogadro's law is only applicable for gas or vapor இல்லையா. கேஸஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ணும், Avogadro's law சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், கேஸ் ஆர் வேப்பர் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதே ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆர் காம்பவுண்ட் அப்படி தான் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, முன்னாடி ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்க்கான டெஃபினேஷனில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இங்கே Avogadro's law யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே நம்ம என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், கேஸ் ஆர் வேப்பர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் இஸ் த ratio between the mass of one molecule of gas or vapor to the mass of one atom of hydrogen. See, இது relative molecular mass. ஸோ இங்கே தான் மாலிகுலுங்கிற வேர்ட் வரணும், பட் இங்கே ஆட்டம்ங்கிற வேர்ட் வரணும். புரியுதா? ஸோ நீங்கள் எங்கே ஆட்டம் வரணும், எங்கே மாலிகுல் வரணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ரிலேட்டிவ் molecular mass of a gas or vapor is the ratio between the mass of one molecule of gas or vapor to mass of one atom of hydrogen. So see the equation. So relative molecular mass is equal to mass of one ratio என்ன வேணுது, அது divided by இது இல்லையா, mass of one molecule of gas or vapor, ratio of mass of one molecule of gas or vapor to the mass of one atom of hydrogen. Okay, so this is the mathematical expression for relative molecular mass. Relative molecular mass is equal to mass of one molecule, ratio of mass of one molecule of gas or vapor to mass of one atom of hydrogen. This is relative molecular mass. And let's see the definition for vapor density. So vapor density is the ratio of mass of certain volume of gas or vapor to the mass of an equal volume of hydrogen. See, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணுவீங்க, என்ன அப்படின்னா ஒன்றா மாஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட் விட்டுருவீங்க, அல்லது இந்த ரேஷியோ அப்படிங்கிற வேர்ட் விட்டுருவீங்க. இஃப் யூ மிஸ் எய்தர் த வேர்ட் மாஸ் ஆர் ரேஷியோ, the total definition will be wrong. Okay, so don't forget these two words while writing. நீங்கள் ரைட் பண்ணும்போது டெஃபினேஷனை நீங்கள் ரெண்டு டெஃபினேஷன்லையுமே, ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்க்கான டெஃபினேஷனும் சரி, வேப்பர் டென்சிட்டிக்கான டெஃபினேஷனும் சரி, ஸோ ரெண்டுலேயுமே இந்த மாஸ்ங்கிற வீடியோ அல்லது ரேஷியோங்கிற வீடியோ நீ மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, vapor density is
the ratio of the mass of certain volume of gas or vapor to the mass of equal volume of hydrogen. That's all. So measured under the same condition of temperature and pressure. எப்பவுமே gases நீ மெஷர் பண்ணும்போது நீ என்ன பண்ணும் ஈக்குவல் சேம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் தான் நீ என்ன பண்ணணும் ரெண்டு கேஸையுமே மெஷர் பண்ணும். ஸோ எத்தனை கேஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி அதை நீ மெஷர் பண்ணும்போது சேம் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் தான் நீ மெஷர் பண்ணணும். ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் செர்டன் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எந்த கேஸ் வேப்பரோட வேப்பர் டென்சிட்டி நீ கேல்குலேட் பண்ணுமோ அதோட செர்டன் வால்யூம் எடுத்துக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 வால்யூம் எடுத்துக்கோ. ஸோ 1 வால்யூம் ஆஃப் எக்ஸ் கேஸ், தென் 1 வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ், 1 வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ். ஸோ ரெண்டோட மாஸும் எடுத்துக்கோ, ரெண்டோட மாஸையும் கேல்குலேட் பண்ணு. ஸோ ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணு. ஸோ தட் இஸ் வேப்பர் டென்சிட்டி. டேக் என்ன கேஸ்க்கு என்ன வேப்பருக்கு நீ வேப்பர் டென்சிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுமோ அது சர்டன் வால்யூம் எடுத்துக்கோ. ஈக்குவல் வால்யூம் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோ. ரெண்டோட மாஸையும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் வேப்பரோட மாஸ் டிவைடட் பை ஹைட்ரஜனோட மாஸ் ரெண்டையும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணேன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் வேப்பர் டென்சிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் சர்டன் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் டு த மாஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஓகே, நீ சர்டன் வால்யூம்ங்கிறது எத்தனை வால்யூம்னு எடுத்துக்கலாம். நீ 5 வால்யூம் அப்படின்னா அதே 5 வால்யூம் தான் என்ன பண்ணிக்கணும் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கணும். ரெண்டோட மாஸும் கேல்குலேட் பண்ணி ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் வேப்பர் டென்சிட்டி கிடைக்கும். ஸோ போத் த வால்யூம்ஸ் should be measured under same condition of temperature and pressure. That's all. Then according to Avogadro's law, equal volumes of all gases contains equal number of molecules, that is same number of molecules. Thus let the number of molecules in one volume is equal to n. Okay, here certain volume சொல்லிருக்காங்க இல்லையா, they said certain volume. So நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், you can take as one volume. The certain-ங்கிற பதில் என்ன பண்ணலாம், you can consider one volume. So mass of given volume அவங்க சொல்லியிருக்காங்க vapor density is equal to mass of given volume of gas or vapor at STP with mass of same volume of hydrogen. So certain volumeங்கிறது given volume. Certain given volumeங்கிறது any number of volume இருக்கலாம், நீ எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் நீங்கள் 5 வால்யூம் எடுத்துருக்கிற அப்படின்னா 5 வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு டேக் சேம் 5 வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன எடுத்திருக்காங்க n வால்யூம்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம we can consider n வால்யூம். ஸோ mass of n வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் at STP divided by mass of n வால்யூம் ஆஃப் hydrogen. So according to Avogadro's law, equal volume of all gases contain equal number of molecule. இல்லையா, ஈக்குவல் வால்யூமில் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் தான் இருக்கும். அப்போ 5 வால்யூமில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த 5 வால்யூம்லேயும் இருக்கும். அதாவது 5 வால்யூம் ஆஃப் வேப்பரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்குமோ அதே தான் 5 வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்லேயும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நீ அது என்ன எடுத்துக்கலாம், ஸோ n நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம் 5 வால்யூமில். அதுமாதிரி இதில் என்ன இருக்கும் n நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போது தென் த ஈக்குவேஷன் வில் பிகம் vapor density at STP is equal to mass of n molecules of gas or vapor at STP divided by mass of n molecules of hydrogen. ஓகே, இங்கே வால்யூமில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் மாலிகுலில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த அவகேட்ரோஸ் லா. இங்கே என்ன இருக்குது வால்யூமில் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் பாரு வால்யூம் இருக்குது இங்கேயும் பாரு வால்யூம் இருக்குது. ஸோ இங்கே ரெண்டுமே ஈக்குவல் வால்யூமில் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, வேப்பரும் சரி ஹைட்ரஜனும் சரி ஈக்குவல் வால்யூமில் எடுத்துக்கணும். அப்போ ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் ஆல் கேசஸ் கண்டெயின் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம், நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம மாலிகுல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ எவ்வளோ மாலிகுல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மேலே வேப்பர் n மாலிகுல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் n மாலிகுல்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, வேப்பர் டென்சிட்டி at STP is equal to mass of n molecules of gas or vapor at STP divided by mass of n molecules of hydrogen. Then cancelling n which is common. Okay, you can cancel n. So denominator numerator ரெண்டுமே என்ன இருக்கு n இருக்கு. So by cancelling n and n you can get 1 and 1. So mass of 1 molecule of gas or vapor at STP divided by mass of 1 molecule of hydrogen. So n cancel பண்ணனுக்கு என்ன கிடைக்கும் 1 கிடைக்கும் இல்லையா. So mass of 1 molecule of gas or vapor at STP divided by mass of 1 molecule of hydrogen. Then
by cancelling n, which is common, you can get mass of one molecule of gas or vapor at STP divided by mass of one molecule of hydrogen. See, so எல்லாருக்கும் என்ன எல்லா ஈக்குவேஷனுக்கும் என்ன ஈக்குவல்ஸ் அப்படிங்கிறத நீ கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணும். அவங்க காலமில் ஸ்பேஸ் இல்லாதனால அவங்க இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நீ வெறும் ஈக்குவல் மட்டும் போடக்கூடாது. ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் விடினே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்க்கு RMM யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்னு ஃபுல்லாக கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் at STP divided by mass of one molecule of hydrogen. So n and n நீ கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். Then however, since hydrogen is diatomic இல்லையா, இங்கே ஒன் molecule of hydrogen இருக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது diatomic H2 இல்லையா. ஸோ இதை நீ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ 2 into 1 atom of hydrogen அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா. ஸோ ஒன் molecule of hydrogen contains 2 atoms of hydrogen இல்லையா. ஸோ இங்கே ஒன் molecule of hydrogen அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம், mass of 2 into 1 atom of hydrogen எழுதலாம். mass of 2 into 1 atom of hydrogen எழுதலாம், or mass of 2 atoms of hydrogen எழுதிக்கலாம். mass of 2 atoms of hydrogen எழுதிக்கலாம். Okay. Since hydrogen is diatomic, in the statement mass of one molecule of hydrogen அப்படிங்கிறது என்னவா மாறிடுச்சு, mass of 2 atoms of hydrogen. So இங்கே 2 atoms 1 molecule. So 1 molecule of hydrogen ங்கிறது இங்கே 2 atoms of hydrogen மாறிடுச்சு. So vapor density is equal to mass of 1 molecule of gas or vapor at STP divided by mass of 2 atoms of hydrogen. So when you compare the formula of vapor density with the relative molecular mass, they can be represented as okay. So in the equation எப்படி மாறுதுன்னு பாரு. ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரீரைட் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் ஈக்குவேஷன் ஹஸ் பீன் ரீரிட்டன் ஆஸ் mass of one molecule of gas or vapor at STP divided by 2 into mass of 1 atom of hydrogen. mass of 2 atoms of hydrogen இருக்குது, அது என்ன பண்ணிட்டாங்க, 2 into mass of 1 atom of hydrogen. This equation becomes like this: mass of one molecule of gas or vapor at STP divided by 2 into mass of 1 atom of hydrogen. Then we know the mathematical expression for relative molecular mass. Say this is equation 7.1, this is equation 7.2. We know the mathematical expression for relative molecular mass. Mass of one molecule of gas or vapor at STP divided by mass of 1 atom of hydrogen. See, compare both the equation. Compare both the equation. In the two விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்குது, மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் STP டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா. இங்கே மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் அட் STP டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வேப்பர் டென்சிட்டி, இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா. திஸ் ஒன், திஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் திஸ் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது எக்ஸப்ட் திஸ் டூ. ஸோ இது நீ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, so this term is relative molecular mass. This term is nothing but relative molecular mass. Mass of one molecule of gas or vapor at STP divided by mass of one atom of hydrogen. So relative molecular mass கான definition statementum அதே தான். Mass of one molecule of gas or vapor at STP divided by mass of one atom of hydrogen. So you can therefore substitute the equation 7.2 in equation 7.1. So equation 7.2 என்ன பண்ணலாம், you can substitute in equation 7.1. equation 7.2 equation 7.1 ல நீ substitute பண்ண அப்படின்னா you can get this. So this is nothing but relative molecular mass. This is nothing but relative molecular mass. So vapor density is equal to relative molecular mass divided by 2. இந்த 2 remaining இருக்கு இல்லையா. So relative molecular mass divided by 2. Then if you shift this 2 here, that is denominator இருக்கிற 2 numerator நீ கன்வெர்ட் பண்ண அப்படின்னா 2 into vapor density is equal to relative molecular mass of gas or vapor. 2 into vapor density is equal to relative molecular mass of gas or vapor, or relative molecular mass is equal to 2 into vapor density. ரெண்டுமே சேம் தான். relative molecular mass is equal to 2 into vapor density, or 2 into vapor density is equal to relative molecular mass. So this is the relationship between vapor density and relative molecular mass.
ஓகே, ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்க்கு வேப்பர் டென்சிட்டிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? ரிலேட்டிவ் வேப்பர் டென்சிட்டி 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணினா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் கிடைக்கும். தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப். இஃப் யூ மல்டிப்ளை த வேப்பர் டென்சிட்டி பை 2 யூ கேன் கெட் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தெம். ஓகே, எனி டவுட்? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் எங்கிட்ட கேளுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்பை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே புரியும். ஸோ இது உங்களுக்கு ரெகுலர் கிளாஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். ஸோ போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு நான் புக்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இப்போவும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் கேளுங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் மோர் டைம். ஓகே, that's all about today's class. Meet you in next class. Okay, thank you.